abayimiriza obuvubi ku nnyanja Wamala. Songa n'amyuka sipiika adduukiridde famire z'ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Kooti ejulirwamu egaanye okuyimbula amale mabirizi n'azibwa mu kkomera ekitalya. UBC TV amawulire UBC LEERO nze Jethro Kasayiji ntandise bwente. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni akomyewo ku butaka okuva mu ggwanga lya Democratic Republic eya Congo gy'abadde agenze okweta mu lukuŋŋaana olw'abakulembeze b'amawanga olw'omulundi ogw'ekkumi olukwata ku mirembe obutebenkevu n'enkolagana y'amawanga olubadde mu kibuga ekikulu ekya Kinshasa. President Museveni yasisinkanye bakulu banne okwabadde President wa Congo Brazzaville Sassou Nguesso, owa Angola Joao Manuel Concaves Lourenco wamu n'abakiise abalala 13 mu ttundu lya Great Lakes Region omuli Burundi, Democratic Republic eya Congo, Congo Brazzaville, Ethiopia, Gabon, South Africa, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zambia, Tanzania ne Uganda. President Museveni ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe ayaniriziddwa omumyuka we Major Jessica Alupo, Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Babirye Mire Babalanda, omuduumizi w'amagye g'omu bbanga Lieutenant General Charles Lutaya, AIGP Andrew Sorwen n'amyuka Kamisona General w'ebyamakomera Samuel Akena. Eyonga tuvuddeyo olukiiko lwa minisita ab'ekisiikirize ab'oludda oluvuganya gavumenti bagenze mu lusirika lwa nnaku 3 okusobola okukuba ttooki mu mirimu gye bakoze mu bbanga ery'emyezi 8 gye baakamala mu yafeesi. Okusinziira kwakulira oludda luno mu Parliament Mathias Mpuuga, olusirika luno lugendereddwamu okwongera okubangula ababaka ku nkola yaabwe ey'emirimu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agguddewo olusirika olugendereddwamu okukuba ttooki mu mirimu ab'oludda oluvuganya gavumenti gye basobodde okukola mu bbanga ery'emyezi 8 gye baakamala mu yafeesi. Olusirika luno lwa baminisita b'ekisiikirize ab'oludda oluvuganya gavumenti bokka era nga lwakumala ennaku 3. Ery'okukola emirimu lya myaka kumpi 2 n'ekitundu. Mu kaseera kano Omubaka wa Parliament musuubira okubanga ekiteeso ekireetebwa mu komiti mwali oba mu Parliament eyawamu ey'olukale alabikirako nga kwali era nga alina byaleeta ebitebenkeza ebitereeza oba ebiwa omuzinzi ekiteeso ekyo ne kibanga ebyafaayo byaffe bijja kwogerwako, tulina bye twaleeta, tulina bye twalongoosa, tulina bye twakyusa. Gwe mulimu gwe twagala okwebuulirako olwaleero tusobole okugukola kulw'abaana n'abazzukulu. Mpuuga ategeezezza nti era luno lugendereddwamu okwongera okubangula ababaka mu ngeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe. Okutegeera nti wakati mu bitusika ebingi mu kukola omulimu guno abatuuze baagala ogende ku mikolo gyabwe, oziike, okole bulungi bwansi, obeere mu mirimu gy'ekkanisa n'ekkereziya n'egy'emizikiti, byonna mu bikole. Naye nga mulina okuba n'obusobozi obubalansi obise ku minzaani omanye nti omulimu guno ogwakuweebwa bannayuganda ate bwe kutebenkeza ebirubiro byabwe n'ebirooto byabwe oguwa obudde obumala ogukole bulungi. Twogeddeko n'abamu ku babaka ne batubuulira ebibasoomozza mu bbanga lino. Ne wabeerawo n'ebiteekateeka bye tubadde tulwana okulaba nti tukyusa nga bibi binyigiriza abantu baffe abawansi n'ensonga ng'ez'emisolo egiyitiridde waggulu okulaba nga gikendeezebwako. Naye bannaffe enamba yaabwe nnene era oluleeta ekiteeso kyonna bagamba bugambi ffe bangi kasita ffe tuganye era ffe tulina solidarity kye tuteesezza tetukola ki tetukisaso ye challenge esingira ddala obunene nga sikonyera ku kyera kyonna nti enkolagana yaffe n'enzitukanya ya Ministry of Foreign Affairs erina kuba ku lw'obulungi bw'Abannayuganda abali kuno n'ebweru n'obulungi bw'Abannayuganda mu kuzimba democracy n'enfuga y'amateeka n'okulwanyirira eddembe ly'obuntu. Bano era basuubizza okwongera okuweereza Bannayuganda mu kino ekiseera ekisigaddeyo kye bakyalina ng'ababaka. Oluvannyuma ng'ewedde ate tugenda kwongera ddala okupushinga agenda y'abantu n'okubeera nga tuteeka amaloboozi gaabwe ku floor ya Parliament. N'olwekyo omubaka wa Parliament alina okuwa obudde Parliament asobole okukola ebyo binayamba ekitundu gy'ava
okulaba nti ensimbi zayisa mu mbalirira zifuluma zikozesebwa bulungi ate alondola ebikolebwa nga bya mutindo. Shamim Naiga, Gloria Gwitabenji, UBC LEERO. Eyo nga tuvuddeyo, omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Christopher Madrama agobye okusaba kwa munnamateeka Hassan Mabirizi Kiwanuka mwe yali ayagalira kkooti ekkirize asooka atewe nga bw'alindirira okujulirwa kwe yateeka mu kkooti ku nsala za kkooti ejulirwamu. Omulamuzi Christopher Madrama mu kuwa ensala eno ategeezezza nga kkooti bwe talina buyinza kuwuliriza kusaba kwa Mabirizi kubanga n'ekiragiro ekyali eky'okumugombamu obwala kyali kyateekebwa dda mu nkola. Munnamateeka Hassan Mabirizi natalabiseeko mu kkooti ejulirwamu mu maaso g'omulamuzi Christopher Madrama okuva mu kkomera ekitalya okuwuliriza ensala mu kusaba kwe yali yateeka mu kkooti eno. Mabirizi yali yasaba kkooti eno ekkirize asooka ateebwe okuva mu kkomera ekitalya asobole okuwoza emisango gy'okujulira gye yali yateeka mu kkooti ejulirwamu. Mu kkooti ejulirwamu Mabirizi ayagala kkooti eyimirize ensala ezaakolwa kkooti enkulu omuli okumusiba wamu n'okumusasuza engassi ey'obukadde 3 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango ogw'okuvvoola omulamuzi Philip Odochi. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva ku njuyi zonna, omulamuzi Christopher Madrama akalambidde okuwuliriza okusaba kwa Hassan Mabirizi. In the premises, the prayer to suspend the applicant's imprisonment and set him free pending his application or appeal, which has not been commenced, cannot be granted for want of jurisdiction. Omulamuzi Madrama ayongeddeko nti ekya Mabirizi okwagala okuyimiriza ekiragiro kya kkooti enkulu eky'okumusiba, kkooti eno terina buyinza kukikola kubanga yali yagombwamu dda obwala. But the order which has been executed committing him to prison cannot be considered because he has not appealed against the ruling of 15th of February 2022. Wadde ng'oluvannyuma lw'ensala eno Mabirizi ataddeyo okusaba eri omulamuzi Madrama addemu okwekenneenya ensala ye oba okukkiriza okumuta okw'ekiseera, wabula omulamuzi Madrama akalambidde. I am functus official and cannot stretch Rule 2, Sub-Rule 2 of the rules of this court to reverse myself by making a positive order to release the applicant. Oluvannyuma lw'ensala Mabirizi ateereddwa ku mpingu yogayoga mu kkomera ekitalya. Twogeddeko ne munnamateeka Mabirizi retired Major Ronald Yuduli era bino byayogedde ku nsonga z'omuntu we. Ebibonerezo ebyamuweebwa teyawulirwa ye ng'omuntu kye tuyita right to a fair hearing. Ssemateeka wa Uganda awa eddembe omuntu okuwulirizibwa ng'alina omusango. Mu ngendo ate y'omulamuzi Musa Sekaana kyadde akyakkiriza okuva mu kuwuliriza emisango gya Hassan Mabirizi gye yali yawoba mu kkooti enkulu ng'ayagala okuyimiriza okuteekesa mu nkola ebiragiro bya kkooti. So tulinze era tujja kusaba ndowooza ku Mande tunaaba tufunye omulamuzi omupya era efayiro ezo tuzitwale atubulire ekyokukola. Mabirizi okutuuka ku kino kyaddirira okunyomoola ebiragiro bya kkooti enkulu mwe yali yalagirwa obutaddamu kunyoomoola balamuzi wamu n'okutyoboola abalamuzi ekintu kye yagaana okugondera. Nze Namammonde Deborah ne Nantongo Rebecca mu Kampala. Ng'omu ku kaweefube ow'okuteeka mu nkola ebiragiro bya gavumenti okulwanyisa envuba embi ku nnyanja mu ggwanga, disitulikiti y'Emityana erina enteekateeka okuyimiriza okuvuba ku nnyanja Wamala okumalira ddala emyezi 6 kisobozesa okukula kw'ebyennyanja eggwanga n'abatuuze bongere okugifunamu. Okusinziira ku ssentebe wa LC ey'okutaano Emityana Patrick Mugisha agambye enteekateeka eno etuumiddwa Keep Lake Wamala Clean era nga yakumala ebbanga lya myezi 6. Okuva mu mwaka gwa 2019 okuvuba obwennyanja obuto kusse kukendeera ddala ku nnyanja Victoria olw'okulufuubana kw'ebitongole ebikwasa amateeka ku nnyanja ebiyambibwako eggye lya UPDF. Mu kaweefube ow'okwongera okutwala mu maaso enteekateeka zino okulwanyisa envuba ekontana n'amateeka n'ebikolwa ebirala, disitulikiti ezirimu ennyanja nazo zeegasse ku kaweefube ow'okulwanyisa okuvuba obwennyanja obuto.
Disitulikiti ey'Emityana y'emu ku ezo ezirimu ennyanja Wamala n'emyalo 5 eteekateeka okuyimiriza ebyokuvuba ku nnyanja Wamala okumala ebbanga lya myezi 6 okutandika mu mwezi ogwa Juuni okutuuka mu Desemba 2022, wabula batandise n'okuteekateeka abavubuka ku kugalibwawo kw'ennyanja okubindabinda. Twagala okulaba nga Lake Wamala eddamu n'erinnya ekyennyanja erina ebyennyanja bingi Lake Wamala. Naye okulya ku kyennyanja ekirungi ng'oliwo Emityana ekyennyanja nakigula mu Lake Victoria. Awo twasazeewo ng'okukulembeze ennyanja tugiyimiriza okumala emyezi 6 nga teri akkirizibwa kuddamu kuvubamu wadde enkejje. Baluli ate ab'enkejje babadde bajja bo nga bavuba enkejje ne bazifuna ne swala ekkooti ne baleka ebyennyanja nga tebirina kyakulya. Obabuuza babakkiriza abantu 10 bavuba. Ebyo twabiyimiriza byonna twasazeewo ffenna tubeere bumu twagala ennyanja. Ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Patrick Mugisha agamba nti enteekateeka eno etumiddwa Clean Lake Wamala tereeteddwa kukosa muntu yenna, wabula egendereddwamu okuvuba ebyennyanja ebituuse okusobola okulwanyisa obwavu ku myalo okuli Kalyankoko, Butebi, Lusalira, Katiko, Kimuli n'emyalo emirala. Bino Mugisha abyogeredde mu lukiiko lwa bannamawulire ku kitebe kya disitulikiti ekunywa mu munisipaali y'Emityana. Era eno gyalabulidde abatuuze okwewala okwesenza mu ntobazi ezirambiddwa disitulikiti kubanga kimenya mateeka ate kyonoona obutonde. Ku nsonga y'enguudo asimye gavumenti olw'ebyuma ebikola enguudo, wabula n'agisaba okuyamba ku disitulikiti ne tulakita eya excavator esobolenga okugogola emigga omuyita enguudo zino okulwanyisa amazzi okwanjala ne gasalako enguudo, abatuuze ne bakaluubirirwa okutwambuza ebyamaguzi byabwe. Bo abamu ku batuuze abakozesa ennyanja Wamala wamu n'abatuuze abalinaanyeewo ku ky'okugiggala okumala emyezi 6 buli omu akyogerako ku lulwe. Naye kisinza okugyonoona bo bwe bajja bwe bakwata obutimba ate bwe babutwala ate basala amagezi agabutunda ate ne bukomawo ku nnyanja. Wadde n'ekikumi ogenze ate abasirikale ne bakukwata beetaaga kantu tunakola tunabba bumu. Singa nga mukama waffe pulezidenti nga bwe yagamba nti ayagala ennyanja eno Lake Wamala eterezebwe. Ndisalomo Kasibante mu disitulikiti ey'Emityana. UBC leero ekyagenda maaso kakati ssettendekero wa Nkumba atuuzizza amyuka Chancellor omujja Professor June Lubega nga yaddidde Professor Muyinda Mande mu bigere ku mukolo ogubadde mu kisaawe kya ssettendekero Nkumba wano, era ng'addukanya ssettendekero eno batadde emikono ku ndagaano n'amakampuni ag'enjawulo okubakwatirako mu kwongera obuyiiya mu bavubuka okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Omukolo gw'okutuuza amyuka Ssenkulu wa Nkumba gukoleddwa Chancellor w'ettendekero lino Emmanuel Katongole n'amukuutira okugatta omutindo ku ttendekero. As you prepare to sign your oath. Professor Judy Lubega kati y'amyuka Chancellor w'omulundi ogwokutaano era nga yaddidde Professor Wilson Muyinda Mande mu bigere. I, Professor Judy Lubega, swear in the name of the Almighty God. Bw'akwasiddwa yafisi akakasizza nga bw'amaliridde okusoosowaza ssaako n'okusessera ku by'obuyiiya. Ku byenjigiriza, ku by'okusoma ne research mu university byemu byengenda okulaba nga ngezaako okutumbula collaborations oba enkolagana eya university n'organization ezawabweru okulaba nti nno zigezaako okuleeta enkulaakulanya mu university, okuyiiya okw'abaana mu university. Mu bbanga lyagenda okumala mu buweereza bwe siwa kukkiriza abavubuka bamaliriza misomo ku ttendekero lino kunoonya mirimu okufaananako nga bwe gubadde. The Chancellor's Innovation Initiative bye bimu ku innovations university zendeeseewo tulabe nti abaana batandika okuyiiya bafulume nga bakoze emirimu, sigenda kunyoonya mirimu. Bano batadde omukono ku ndagaano n'ebitongole ebitali bimu egendereddwamu okukwatirako abayizi aboolesa obuyiiya obusukkulumye. Leero tusayiniza endagaano ne Nkumba University, endagaano ya Chancellor's Innovation Initiative oku-encouraginga abaana mu kifo ky'okuva wano bw'onoonya mulimu kola research otandike company. Wano Dr. Peter Kimbo waateeseteesa abayizi abagenda okutikkirwa era n'abasibirira entanda ey'okukozesa buli mukisa ogweyoleka gye bali. The innovation initiative is going to rely on participation, on collaboration and community around.
That's where the problems are, and that's where the issues are. If you look at Gonabagagawale, what were the gaps in there? If you look at Emyoga, what were the gaps? Wherever the gaps are, that's where your opportunity is. If you look at the parish development model now, that's where the business is. Guno gwe gumu ku mikolo egikulembeddemu amatikkira ga ssettendekero ono ag'omulundi ogwa24 agasuubirwa okubaayo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno. Zasula Kagugube, Wanentebe. Webale nnyo munnaffe Sula Kagugube. Kakati abayizi abatikkirwa bakubiriziddwa okwolesa obukugu obumanyirivu wamu n'obwetowaze mu nsi y'emirimu gye balaga olwo nno lwe bajja okusobola okwenyumiriza mu misomo gyabwe. Omulanga guno gukubiddwa Minisita w'Eby'ettaka Judith Nabakooba wamu ne Road Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wabadde ku matikkira aga Keti Vocational Institute e Buziga wano mu Kampala. Buli mwaka waliwo ebikumi n'ebikumi by'Abannayuganda abatikkirwa okuva mu matendekero ag'enjawulo. Success of our daughters and sons. Nga bangi bwe basanyukira olw'okutuuka ku kkula lino era nga balowooza nti oba olyawo ebirungi bitandise mudda bangi bakifuuwa bakyeza munda anti ng'ebintu bibeefuulidde. Beeragajjalira bo kennyini n'atasobola kulaga bukugu bwe bw'alina na bitone by'alina ne byasomye kubituukiriza. Abamu si beesimbu baagala nnyo obugagga obw'amangu kubanga okugaggawala kitwala akabanga bw'ono bw'oyita mu makubo amatuufu. Nabwe kityo kinyikiziddwa nti singa abatikkirwa ensangi zino tebayolese bukugu, empisa n'obumalirivu, emisomo gyandibamenyera bwereere. Ensi yakuyiiya, beera ne diguli naye ng'oyiiya, beera ne diguli naye ng'okola ne banno, beera ne diguli naye ng'osobola okukola ebintu eby'emikono. Job market eyo nzibu nnyo gyesoga okuggyako nga oli mu kujjukujju nnyo, oli mu jagujagu, oli mu tetenkanya nnyo, naye emirimu egiriwo mitono ddala. Buno bumu ku bubaka obubadde ku matikkira ag'omulundi ogusooka ag'ettendekero lya Keti Vocational Institute. Tujja kubasaba abayizi baffe babeere ba hustlers nga meeya bw'atugambye. Ekirala, Honorable Minister Judith Nabakooba abakuutidde n'abagamba nti babeere abantu abasalawo. Tubasaba babeere abantu abasalawo. Tubasaba amagezi ge mufunye wano muleme kugasirikira. Bw'otandika omulimu n'obanga ofunye abakozi nabo batendeke nga naawe bozze n'obanga otendekeddwa. Batendeke bakole ekintu nga bw'oyagala. Kino kyojje wano ku Keti kitraining omuntu buli omu gwajja okwebuuzaako ti omuntu ono bamutendekeddewa. Omukolo guno ogukulembeddwamu Minisita w'Eby'ettaka Judith Nabakooba abayizi abasoba mu 10 batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo ng'okusingira ddala abasomesa ssaako n'abayizi obuyiiya obulala. Ombanga mulina omukisa okusobola okweyongerayo n'ova ku certificate n'ogenda ku diploma lwaki nedda? Bw'obanga osobola okubirowoozaako ng'okola nabyo mubirowoozeeko. Mu mbeera eno abazadde wamu n'abayizi abatikkiddwa bakakasa nti okubangula okw'ekika kino limu ku kkubo eriyinza okumalawo ekyeya ky'ebbula ery'emirimu mu ggwanga naddala mu bavubuka. Nze Robert Nyango wano mu Kampala. UBC leero ekyagenda maaso ngenda kuwumula mu katono nnyo nkomawo n'amalala tovaawo. MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily band of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 30 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 80 MBs. For 1,000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 180 MBs. Dial *150*10# or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. Raising voices. Like other fathers across Uganda, I'm standing up to say no to violence against children. I commit to give my children a violence-free childhood. As fathers, we can make Uganda safer for our children. I promise to speak out when I see violence. In this time of COVID, what is your promise to the children of Uganda? Because a violence-free childhood is everyone's right. Raising voices.
It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift, buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. Nze Angela Nakafero ng'akola n'ekitongole ky'abantu nga Commissioner wa Gender and Women Affairs. COVID wasinze otukosa ffe abakyala n'abaana ab'obuwala kwe kulaba nga obutabanguko mu maka bweyongera. Twesanze ng'abaana bangi abawala bafunye embuto ne twesanga nga abaana bano bazadde baana bannaabwe. Abaana baffe ab'obuwala tukimanyi muyize mu kaseera akazibu ennyo. Ekitongole ky'ebyenjigiriza mu Uganda kituwadde eddembe okukkiriza abaana bano okuddayo okusoma. Omulanga gwange eri bannayuganda gukwatagana n'abaana bano abafunye embuto, abazadde b'abaana bano mubawe ekisoboka kyonna abaana basobola okusigala mu ssomero. Kijja tuyambako ffenna okulaba nga tetubaleka mabega k'okulaba eggwanga tulitwala mu maaso. Abawala baweereddwa omukisa ng'okuddayo okusoma, musigale mu ssomero musome ebirungi biri mu maaso. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift, buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field couldn't be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. It's time to teach. Schools are open. In these days of COVID-19, teachers are not only giving knowledge, but protecting themselves and their students from the virus. As a teacher, you must ensure that students follow the set SOPs of always maintaining a distance of 2 meters from others in classrooms, dormitories, entertainment halls, school vans and playgrounds, wearing a washed and clean mask every day that covers their mouths and noses, and regularly washing their hands with soap and water. In addition to that, you must counsel students about stigma related to COVID-19 and discourage them from violence. Any violence against students from classmates, teachers or parents should be reported immediately to a school administrator or senior woman or man teacher for correction and further guidance. Ensuring everyone's safety is key, so make sure students are out of class by the official closing time. Let's share knowledge, not COVID-19. This message is supported by the Ministry of Health, Ministry of Education and Sports, and UNICEF. Stay safe. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift, buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. Weewaawo nkwebaza gwe wenna akyatamba nange tustuminga live ku YouTube oteekamu UBC TV amawulire gano UBC leero n'oba ng'osobola okuleegatako.
Amyuka Speaker Anita Amonga addukidde famire y'omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana wa Makindye West ne tuli abakadde 15 zibayambeko mu kulabirira amaka gaabwe awatali babba baabwe. Mama wa Segirinya awereddwa obukadde 5, omukyala naye n'awa 5, so nga ne mukyala wa Sewanyana awereddwa obukadde 5 nga kwotadde ne sappule ng'akabonero akabasaba okwongera okuwenyereza Katonda. Mama wa Segirinya ne leero akulukusa amaziga ng'asaba mutabani we abakulu bamuddiremu. Yeah. Mama, we wish you the best. We know that our brother will definitely get justice in the near future. We would like to take. Temubadde mmwe osanga ate naffe tetwandirisinze disfa kuba bakubeereddewo ne bakutuusa ku kintu kino ne deputy speaker osanga teyandikitegeddenga n'okutwaliza abamu abasirikale ba parliament abatakugambye nga gamba nti wakino kyekino ne bakukkiriza n'okireeta ku attention ya media. Ndowooza byebyo ne speaker kyemusaba atukotuza obubaka bwaffe babe nga babawa bbeiro baveeyo kuba nange obulamu sikyayina bannange njagala mbabuulira ekituufu kubanga era obulamu sikyayina engeri gye ndi mulwadde wa kibumba. Ezo nno z'ensonga. Gavumenti ng'eyita mu nteekateeka y'emyoga yagendereramu okukwasizaako ku bantu basobole okukyusa mu bulamu bwabwe mu bawangaalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'abadde atalaga enteekateeka eno, Minisita wa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo asibye mu disitulikiti y'e Kalangala era abayo bamusabye emyoga gino okugijja kumiruka gidde ku magombolola. Disitulikiti y'e Kalangala okwetooloolwa amazzi kimu ku binokoddwayo abakulembeze mu bitundu ebyo ng'ekimu ku biremeseza pulogulaamu y'emyoga okututumuka olw'abakulembeze okukaluubizibwa mu by'entambula okunnyikiza pulogulaamu eno mu bifo ebitali bimu. Bw'obanga oli mazinga ne babakubira essimu ne babagamba bakyapasoni b'emyoga tubeetaaga ku disitulikiti weetaaga ekitono nnyo lita 8 okuva e Mazinga okutuuka ku disitulikiti 8. Ne bw'ogamba ow'Ebukasa nitubayita ku disitulikiti beetaaga ekitono nnyo lita 6. Kati bw'obagamba olwaleero nti mugende bajja kugamba ne covid yatuyitamu n'ebinnyanja tebikyalabika. Ojja genda okulaba nga baalize mu musomo nga guno tebakoze eki nga tebalabise. To designing a special program esobola okuwa bano platform okukola obulungi. Abakozi baagala okukola obalabi bonna weebali. Abaagala essente bambi bazze naye bakubulidde nti ssente ntono. Naye n'entono ezo ozituukako osaasaanya miliyoni nnyingi okunonayo buli obutono. Bano basabye gavumenti okubadduukirira mu by'entambula y'oku mazzi kisobozesa abakulembeze okukola emirimu gyabwe egyabaweebwa. Ne bano abakozi ba disitulikiti department ya CBS ekola emirimu gino gyonna tebalina ntambula. Naye ffe tubeera ne tubanenya tebakola bakozesa ekibawuge. Tetuyina bye tukozesa. So nsaba bwe baba bakola enteekateeka ya Kalangala nze ng'omubaka abakiikirira nja kubyogera nja kubibabuulira era nja kutuukangayo mutuyambe Kalangala eyisibwe mu ngeri endala okusinga kuwe bayisa Kampala n'abantu abalala batalina mazzi. Mutuyambe nga kyamuswa. Wakiri sako ezaffe zibeere ku sub-county level. Kuba eggombolola yange buli alimu mumanyi nsobola omulondoola mu kino tusembereza bantu baffe buweereza. Ate bo bannamyoga abeenyigira mu mulimu ogw'obuvubi beekubidde omulanga eri minisita olw'abalwanyisa envuba embi okutwalanga ebintu byabwe wamu n'okuggyibwako ensimbi ekintu ekibazza emabega. Buli muvubi agenda mu mazzi olwaleero bw'agenda mu mazzi okuvuba ku buli 100 kyagenda okuggyayo kati alina okuba nga yammala okuyingira risiki n'akkiriza nti ebitundu nga 6 ku 100 ebyo biteekeddwa kubeera bya enforcement either fisheries, magye, poliisi n'ebitongole ebirala. Tolina ssente zino bw'ogenda ziteekayo zikole impact ng'abantu waliwo ba vampire beasts eziri eyo ezeetegese okujja okunyuunyunta omusaayi gw'abantu bano. Project buli egenda okuteekebwa wano e Kalangala mu environment eno gye tulimu zonna zigenda kufa. Mu kubaanukula minisita omubeezi owa Microfinance Kyeyune Haruna Kasolo alagidde emyoga mu disitulikiti eno okudda ku magombolola buli muntu asobole okugiganyulwamu. Emyoga gy'e Kalangala n'ebizinga ebirala emirala ngenda kugiza ku magombolola. Kubanga ekigendererwa kya gavumenti si kubonyaabonya bantu.
ekigendererwa kya gavumenti mu puroguramu eno ey'emyoga kwe kulaba nti abantu bakuŋŋaanira wamu ne tubakubiriza okutereka ku ssente zaabwe gavumenti nebongerezaako ne basobola okufuna access to cheap credit ne bakufuna capital owa layisi buli muntu n'atandika ka bizinensi ke. Wadde nga biri bityo baba atwala ssente z'emyoga ne batazizza ng'ebbanga lyabwe liweddeko so n'okulowooza nti ssente zino kaali kasiimo okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Minisita agamba nti baakuswazibwa wamu n'okutwalwa mu mbuga z'amateeka singa tebakomyawo ssente zino. Ekinene nnyo omwezi ki ate wano bwe wabeerawo abaazitwala n'okufuna ekisiraani ne bakundaga oyinza obutaddayo. Gavumenti erese puroguramu zino mpitirivu abantu mwe muzigootaanya nyenja kubalayirira eno y'emyoga tewali agenda gigootaanya n'omu era bw'oba omanyi nti ssente badde wazitwala simanya tukwebaza simanya ki poliisi genda mangu oleete ssente ozizzeeko kubanga ebizibu bigenda kukuyiikira tugenda kubakwata bwe yazitwala. Enkola ey'emyoga ati jjukira olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga atagenda kutongoza enteekateeka ya parish development model tujja kuba tukutuusaako enteekateeka yonna nga bwe neetambula. Bwe tweyongerayo abaana 100 abalina endwadde z'omutima baakufuna obujjanjabi obw'obwereere mu ggwanga lya Buyindi era ng'obuyambi buno bweddwa ekibiina kya Indian Association of Uganda ne Rotary Club of Uganda wakati mu ggwanga lya Buyindi ne bannansi baalyo okujaguza emyaka 10 mu Uganda. Endwadde z'omutima ze zimu ku ezo zikyasinze okusatiza ensi era abaana bangi batawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okuba n'ebituli ku mitima kyokka ng'obujjanjabi bwa buseere. Okusinziira ku kulondoola okwakolebwa mu mwaka gwa 2008 Bannayuganda 4,622 be baali bajjanjabwa ku Uganda Heart Institute nga kuba n'ebitundu 55 ku buli 100 baali bakyala so nga abaana baali ebitundu 27 ku buli 100. Olw'endwadde zino okweriisa enkuuli mu nsi yonna kino kyawaliza gavumenti okusitukiramu okutandikawo amalwaliro g'endwadde zino era abantu ssekinnoomu ebitongole by'obwannakyewa nabo bazenga bayambako okulinnya endwadde zino ku nfeete. Ekibiina kya Buyindi ki Indian Association of Uganda kyekimu ku batuusa obuyambi eri abalina endwadde zeekusa ku mitima omuli okulongoosa abalwadde okuzimba amalwaliro kussa n'ebirala. Wakati mu kwetegekera ebikujjuko by'eggwanga lya Buyindi nga liweereza mu Uganda ne ku luno ekibiina kino kiddukiridde abaana 10 okulongoosebwa mu ggwanga lya Buyindi. Akulira ekibiina kino GN Mohana Rao agamba bakujjanjaba abalwadde bano n'okukola ku byonna ebyetaagibwa ebbanga lye banaamala mu Buyindi. Formation is to initiate and promote charitable causes, particularly in health and education in Uganda. Hence, we are planning to do 100 heart surgeries to mark 100 years. Children to get the best treatment for their heart-related sickness. From the records, these children are now living healthy and pursuing their dreams. Bo abazadde b'abaana bano basanyukidde enteekateeka eno. Bajja bayamba naye omukisa omubi omwaka guno tebagenda kukola kubanga covid gyali kati ogwo omwaka ogwa covid ne guyita then ne kuddako omwaka omulala era nagwo ne gubeera gwa covid kati ogwali badde ng'omwaka guno nga gutani omwaka ogwedde nga gugwako ne batukubira essimu ne bagamba nti kati mutandika okweteekateeka tugenda kubayita. Omwana oyo yandwalira nnyo ng'akyali muto ne mutambuza emulago ne bamukolako sikaani eza buli kkala paka ebamuzuula nti alina ekituli ku mutima n'embeera awo. Ekibinja ekisooka kya kusimbula olunaku lw'enkya nze Ivan Juko ne Flower Sempa wano mu Kampala. Abamu ku baana abaafuna embuto mu kaseera k'omuggalo bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'ebitongole by'obwannakyewa okuvaayo okubakwasizaako okutendekebwa mu mirimu egy'omu mutwe awatali kusasula yadde omune gw'ennusu. Ab'ekitongole kya Assist Community Initiative Finance okuyita mu nteekateeka yaakyo eya Fundi Tailoring Project batendekera ddala abaana ab'obuwala abafuna embuto okutunga ekyalaani okumala emyezi 6 bwe bamaliriza baweebwa entandikwa ey'ekyalaani. Abamu ne basigala mu masaŋŋanzira nga tebasobola na kweyongerayo na misomo gyabwe okubadde okusomooza eri gavumenti. Wabula kino kyandituuka okufumwa obufumwa olw'ekitongole eky'obwannakyewa ekya Assist Community Initiative Finance okutandika enteekateeka eya Fundi Tailoring Project okutendeka bamusaayi muto bano okutunga ekyalaani okumala emyezi 6 awatali kusasula yadde omunwe gw'ennusu.
Senkulu wa Assist Community Initiative Shali Misango agamba nga bayita mufundi tailoring project batandika enteekateeka eno mu Sebutemba wa 2021 okuyamba ku bawala bano abatalina buyambi okusobola okuyiga okweyimirizaawo ate nga baweebwa n'ebyalaani okutandika. Osobola okukola ki? Okukola kubanga bane teri ayagala muntu atudde waka. Teri muntu ayagala muntu atudde waka. Ng'atudde buli naku asaba busabi mpeza akaleega mpeza ki banete zinyuma naye kati bwe mba mufunye chance ng'osobola okukola kola n'amaanyi owulidde mukole n'amaanyi. Misango asabye abazadde abakyalina okusoomooza okw'abaana bano abatakyasobola kweyongerayo mu maaso na misomo gyabwe okubajumbisisa okutendekebwa basobole okwetandikirawo emirimu. Bino bibadde ku mukolo abawala abawerera eddala 10 abamaliriza okutendekebwa okw'emyezi 6 mu kutunga ekyalaani nga baweebwa amabaluwa aga certificate ku kitebe kya Assist Community Initiative Ensaggu Kajjansi mu disitulikiti ey'Wakiso. Bw'abadde akola omukolo guno Wakiso District Community Development Officer Sejusa John asiimye okulabikirwa kw'abatandikawo enteekateeka eno gy'agambye nti ejjidde mu kiseera kituufu nga bangi ku baana bano tebamanyi kye bazzaako. Enteekateeka yonna etuuka mu community okusikiringa abaana okubawa obukugu obw'enjawulo kuba tukimanyi nti abaana bangi abakoseddwa olwa COVID-19 lockdown naye nga bwe tubbulukuka mu mbeera eno baana bangi abatagenda kuddayo mu fomo. Ndisalo Kasibante mu disitulikiti ey'Wakiso. Webale nnyo munaffe Saalongo Kasibante. Bwe tweyongerayo mu kaweefube w'okwongera obumu n'okukolaganira awamu mu mirimu mu bantu ba Kabaka, mu ssaza Kyaddondo Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Sempa, omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo nga ye Kaggo, atongoza ekibiina ky'obwegassi mu ssaza Kyaddondo ku mukolo ogwadde mu bimuli by'essaza Kyaddondo ku mbuga e Kasangati. Kimbo waddeyize okuva mu Ssaabawaali Gombe ye ssentebe w'ekibiina kino era okusinziira ku Kaggo omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti obwegassi butandikira ku nze naawe. Kaggo atongoza n'olukiiko lw'obwegassi era n'abasaba okukola omulimu gw'okutambuza Kyaddondo yonna nga bakubiriza abantu okunnyikiza enkola y'obwegassi naddala mu bantu abakola omulimu ogumu. Kugamba obwegassi butandikira ku ggwe nange bwe bubanga butandikira ku nze naawe mwena tubakubiriza mujje tukolaganire wamu tutwale mu maaso obwegassi tuweereze Kyaddondo nga tetwerekeddeemu. Era tutongoza n'omulamwa nti obwegassi butandikira ku nze naawe n'olwekyo ffenna tuteekwa kubeera beegassi. Bannakyaddondo yonna gye muli basebo ne bannyabo ekitongole ky'obwegassi nga bwe muwulidde omulamwa gwakyo ffenna obwegassi butandikira ku nze naawe n'olwekyo tulina okwegatta. Batuwadde wa pulaani yaabwe enteekateeka y'emirimu gyabwe. Omukolo guno w'otusangidde nga Oweekitiibwa atongoza omulamwa gw'obwegassi. Weewaawo UBC leero amawulire gaffe bwetutyo bwe tutuusa ku nkomero yaago n'enjagala okukuddiramu emitwe emikulu egikoze amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Pulezidenti Museveni akomyewo okuva mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze olubadde Congo. Ab'obuyinza bayimirizza obuvubi ku nnyanja Wamala. Amyuka sipiika adduukiridde famire z'ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Songa ne kkooti ejulirwamu egaanye okuyimbula Malemba Biriizi n'azzibwa mu kkomera ekitalya. Okoze kyamaanyi nnyo okubanga okyatwekumideko eddakiika eno yennyini okuva gye natandikidde okutuusa eddakiika eno nga nkomekereza amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Wagasubiddwa genda ku YouTube teekamu UBC TV #UBC leero amawulire gano ojja kubanga ogasangayo. Nze Jethro Kasayigi, sula bulungi.
Hello, welcome to Be Money Wiser, a show that is here to equip you with information and be able to make wiser financial decisions. Now, we share financial experiences to be able to learn from each other such that we don't make mistakes that, other people have made. If we can learn from them, then why make the same mistakes? We are going to listen into this experience of how someone has been able to thrive in her poultry business. What are the do's and don'ts? What do you need to know about this kind of business? Let's listen into this experience. We'll be right back. My name is Patience Kamarunga. I am the founder of Mama Kuku Poultry, and all we do basically is sell chicken in all sizes and parts. It's already dressed for your consumption. What I have learned from this particular business is you need to keep your clientele. If you don't check on your clientele, they will disappear. They will find another source. They will find another person who sells probably at a cheaper price or even a better price. And one of the mistakes I have done in this particular business is to keep using my money to invest into the business, where you pick from your pocket and put into the business and you never see it come back to you. Each money that came out, I would restock and restock and restock, but never paid myself at any one point in time. So I was actually mixing my personal money with my business money. And that was one biggest error that every one of you should never do. You should have business money separate from your personal money or personal accounts. Because once you mix the two, you will definitely have a hole. You'll have a hole that you can never recover. Yes, but also I have learned that when you don't pay yourself, you actually invest and never see any good out of your investment. So you need to learn to pay yourself off. That is a debt you're lending to the company, you're lending to your business. So make sure you pay it back to yourself. The good thing about this business is, with all honesty, the market is there. The market is readily available. So I would encourage whoever can, please join this market. Join the poultry market. The demand is too high, and yet the suppliers are very few. We may seem like we are many, but we are actually very, very few. The supply is really limited, but the demand is too high. Another thing that I've learned from this business is when you think about it, I've had several people ask me, how do you start? How much money do you need? I think you just need to wake up and say, I'm buying a freezer, I'm opening shop and starting. Whether you start from home, it is okay. You just start with your neighbor next door, and that can be your first client. Start with yourself. You buy your own chicken and pay for it. Don't wait to have millions of money, because you will not get them all collected together. Just start and invest in yourself. It's a business that is lucrative and it will work. It will work because people are always asking. Case in point is my shop. I started with the whole chicken, but eventually I realized that my clientele, they actually want half, they want quarter, they want a certain piece, they don't want a whole chicken, probably they want a gizzard. So for me, I learned along the way that I have to move with my clients so that I can retain them. Right now, I sell in all parts. I can sell to you gizzards alone, drumsticks, wings, and the whole chicken, depending on how you come and how you need your chicken to be done. Then another thing I have learned is bookkeeping. Bookkeeping is key, because these are pieces of chicken. So if you don't write, if you don't bookkeep, you'll actually lose track. You'll sell your 10 pieces of chicken and you will not see where the money is, because you're going to reinvest it and buy more stock. So you need to bookkeep so that you're able to restock and see what your profits are like and see how much you need to reinvest. What an experience. Yeah. I feel inspired already. If I hadn't learned how to control myself on investing through excitement, I think I would be going in for poultry right now. Yeah. It looks like a very lucrative business. Yes. Amazing. Andeline, what do you learn from this experience? Wow, I already love her kind of business, but of course you don't have to do everything. And what I really learned about her, her way of operations, like she's really unique.
you know, in such a competitive business, yeah. you really have to, you know, to do something to extra, do something extra stand for out. your clients. Because I honestly didn't know that there is a point where they marinate for you, and we are used to the old the old system of going to, you know, to a farm, you just pick your chicken, you go home and slaughter it yourself. But look at how she does it. I'm sure that will bring her clientele. Sure. And then I also learned we should learn to separate business money with personal money. We shouldn't mix issues, because eventually you won't know how your business is trending, because if you keep investing in your own money, how will your business support itself? And I think that's what all business people aim at, seeing your business support itself without, you know, having to inject. Okay, you can inject where necessary, but that is the first thing you need to consider, seeing your business sustain itself without you having to inject. You see, money is money, and sometimes we forget when we're doing business, and we don't separate the business from ourselves. But that's the reason you will see they say, for you, for example, to be able to do business formally, do incorporation of your business. You have to register your business such that the business is separated from the individuality. Yes. So it will be two-sided. Either the business is going to be affected, or you personally, you're going to be affected. Yes, and I also believe, okay, in a situation where you really need to put in your personal money, ensure after you've realized the profits and all that, you pay yourself back that money. Yes, you need to pay yourself back. True. And when someone doesn't pay themselves, you do not really feel appreciated. Exactly. Like you need to pay for your effort. It's not something that comes easy for you to have your money invested in this business. So at the end of the day, you need to pay yourself. But also, like you said, this helps you to track growth. You see, when you separate business money, then you're able to understand the business growth will not necessarily mean maybe you completely changing your lifestyle. Because at most times, if you don't separate the two, it means the more money come in, you're going to end up using it for your personal needs, you know. True. But you need to understand, the more the business brings in money, the more it needs you to reinvest and put in. But then what can only help you to do that is to make sure that you put a clear payment for yourself. And the same way you'll be paying your workers, you say every month, this is my payment. You and need to pay yourself. Exactly. Should be realistic. Very, you should be. If your returns are just 5 million and you're paying yourself 4 million, it doesn't really make any sense. You know, people think you are supposed to start a business with everything set, like you literally have everything. But when she talks about her poultry business, she actually talks about starting small, investing that little money you have in this business, and you'll watch it grow. So I think she has a point. I think it's really key to start small, because that's when you track growth. That's when you know, like it's also satisfying, like when you up there at the top and you imagine where you came from with your business. It is quite satisfying, other than going all the way in, and then it also gives you room to make mistakes. There is some you have where not every client that buys from you. You have your clients' contacts. Like during this kind of a festive season, you know, people are going to be buying chicken. Now around this period, you'll be sending in messages. Yes, actually, it is really key to keep clientele. Because it is from those clients that you get referrals. Yes. You have to respect your clients. You have to keep records. You have to check on them to see if the service or product you're delivering is up to their standards, is up to their expectations, and they can also advise you here and there. See, there is something about the barbers, and if you understand, if you ladies, I know, you'll find that you have your salon. You don't just go to every salon. That's true. And even us guys, you find that you have your barber. That's the person that works on you, not any other person. It's because of the bond that you always do.
build. And therefore, in every business, you need to build that relationship. Follow up on your clients. Once in a while, send them a message, find out how they are doing. You hear about your clients being sick, call them, wish them well. During a period like this one, send in a few gifts here and there, and you're able to build a lasting clientele, and you keep building on that. We can have this discussion over and over, but definitely time is all that it has given to us. I do thank you so much for watching Be Money Wiser. I hope you will keep making wiser financial decisions. Thank you so much for watching Be Money Wiser. Bye. Tonight on UBC. If you guys got power with the anger that we see on social media and other platforms, what would happen to those that confront you? Won't you sit in the chair that does the torture like you complain? Many times we've seen the regime people create fake accounts as NUP and start abusing people so that NUP can be portrayed in bad light. You said you are working with everyone else. Yeah. Why did you refuse to join the iPod as the NUP? We can talk to any other political party under dialogue. But what we disagree with NRM is the idea that you can place your foot on my neck and say, let's talk. People that attack you blame you for working with the NRM. I want you to clear the air about that. What is the history between you and the NRM? But my history is all for everyone to see. I was a supporter of NRM, and I've never disagreed with that. Tonight on UBC. Most people never notice that all them want and need. This special day, a legend comes on your national TV. When you think of legends, you can't figure out DJ Dan Starboy, the reggae and dancehall ambassador. Pound the yard, pound the yard. I love you, woman, I love you. Yeah, you have your own style. I got to love you, you know me love you. Yeah. Get certified of 99 greatest hits on UBC TV every Friday, 11 p.m. Rasta no mean to fight, Rasta mean to love the people. Rasta no mean to fight every time. One love you. Licky, licky, lava, lava, so, so, so. Licky, licky, oh yeah, oh yes now. Them just a rock and command, just a skank in the dance. Everyone. Them just a rock and command, just a rock and command, just a rock and command. One love. Sitting eyes, my voice high enough for you. Raising voices. Like other fathers across Uganda, I'm standing up to say no to violence against children. I commit to give my children a violence-free childhood. As fathers, we can make Uganda safer for our children. I promise to speak out when I see violence. In this time of COVID, what is your promise to the children of Uganda? Because a violence-free childhood is everyone's right. Raising voices. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love myself. Be patriotic, Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co Uganda, Office of the President. Erinnya lyange nze Joanita Kawalya Muganga ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakyala. COVID-19 yajja n'abeera ng'asibye abaana baffe awaka okumala ekiseera ekiwanvu
we twesangidde nga bangi bafunye embuto ze bateeyagalidde. Kunoonyereza kwalaze nti obulwadde obwamukenenya buli nnyo mu mmwe abato, nga ndi muntu ayagala okulaba nti waliwo enkyukakyuka eri abaana baffe, naddala ab'obuwala. Nkubira omulanga abantu mwenna bali eyo, famire ezimu, abazadde abamu byalo kwe tubeera. Kasita olaba omuntu yeefulafula mbu ayagala kukwata mwana oba agezaako mukwata kabino oba kuki, tokkiriza abaana ab'obuwala. Saba weefuge, weekuume, ogumiikirize, ebirungi byonna birina mu maaso. Buli munyayuganda nayetenga amakuru marungi. UBC West erina amakuru marungi kandi agali kwesigwa. Leero za puroguramu zaayo ziri omu Lunyakitara hamwe n'Orufumbira. UBC West eine tekinologiya ey'omulembe eri kugibaasisa kuhika omu bicweka byona omu ihanga nangu n'aheeru y'eihanga. Tukwatire aha frequencies ezo: Kisoro 97.7 Fama, Kabale 93.7 Fama, Hoima 99.1 Fama, Kampala 105.7 Fama, Mbarara 97.4 Fama, Footpoto 98.8 Fama, Masindi 5 Fama. Kurikiriza UBC West ohurire embaganiza. UBC West empika huna. 107.3 Kampala, 96.9 Mbale, 95.7 Jinja, 98.6 Soroti. You are all covered. UBC Butebo. UBC Butebo. Up next on UBC. Up next on UBC. Brought to you by Up next on UBC. Brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless.